अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर फ़राह हमीद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर हैं। आप 36 इयर्स तदरीसी तजर्बा रखती हैं। आज आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स पर लेक्चर दे रही हैं। मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से आपको वेलकम करती हूँ और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर फ़राह हमीद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर हैं। आप अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैम आपको आवाज़ आ रही है? आप अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू कर सकती हैं। मैम अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। Hello, can you all hear me, please? यस मैम, आवाज़ आ रही है। All right, thank you. You can all hear me. My name is Farah Hamid Tahir. I'm a retired vice principal, and I've been taking this communication skills and different other PLT courses for last 5 years. The topic to discuss today with me is communication. Oh, a little bit more about me. I have a dual degree in a master's in English literature and language. So my forte is not just teaching literature. I also have experience in teaching language to all different kind of levels of students, because I consider you my all of you my students too. I have been a teacher's teacher for quite some time now. I used to take classes in the Punjab University for their English language teaching diploma and many other places too. I hope we have a good session today. But because we don't have much time, let's come back to what our topic is, effective communication skills. Now, I would like to read out a definition to you. Just listen to it. अच्छा, before we continue, मैं एक चीज़ clear कर दूँ. मेरे जो slides, I will not be teaching you from the slides. So slides आपको मिल गई होंगी अब तक, मेरे सामने भी है. आप वो आपके लिए हैं फॉर यू कि आप बाद में जब रिव्यू करना चाहें मेरे लेक्चर को, तो आपको ये सारी स्लाइड्स हेल्प करेंगी to remember what we discussed in the class in our interactive session today. Let me just read out the definition too. A single most important quality of an instructor is the ability to communicate. An instructor may have everything else, all the knowledge, skills, and proper. Sorry, can I just. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी. जी वालेकुम सलाम जी. कौन बोल रहा है? जी तो क्या हाल है? ठीक ठाक. So an instructor may have everything else, all the knowledge, skills, and proper attitudes, but he or she cannot communicate effectively. Then learning won't take place. Therefore, all teaching is about communication, though not all communication is about teaching. So two things are very much here that are there in the definition is teaching and communication. Teaching is a skill that we have, that all teachers need to have. Communication is something that we all do. From the very day we are born to the day we die, we all communicate with each other. The mothers communicate with their children communicate with their parents, with their teachers, with their different fellow students, etc. Communication then is something that is innate to every human being. Innate means we are born with it. So वो चीज़ जो है वो हम सब में है, मौजूद है, और हम लोग सब कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ. अब कम्युनिकेशन जो है वो दो किस्म की होती है. ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इवन एनिमल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर. एनिमल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर
by warning them that you are in my territory, etc., etc. But the human beings communicate on a much higher level. Not only do they communicate by just telling we are hungry or we are angry or something like that, but they also communicate by telling each other's feelings, thoughts, etc. Now, the most important thing about communication is that it is of two types, verbal and non-verbal. Verbal by verbal means when we use the language. Non-verbal when we use our gestures. Non-verbal is something that we share with our animal kingdom. So communication in सब इस तरह सब कुछ हो रहा होता है. मगर जो सबसे बड़ी बात है और जिसके लिए आज हम सब यहाँ बैठे हैं, क्लास इतनी बड़ी बैठे हुए हैं और आप लोग और हम लोग बात कर रहे हैं, वो ये है कि एज टीचर हम लोग किस तरह कम्युनिकेट करते हैं. हमारी कम्युनिकेशन होती है विद आवर स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स के साथ हमारा क्या काम है? हम सिर्फ ये काम है कि हमारे पास जो नॉलेज है हम उन तक पहुंचा दें. दैट इज इट? नहीं. एज टीचर्स वी हैव टू मेक श्योर कि वी are giving not only knowledge and information to our students, but we are also trying to make them into a better human beings. Why? Why do we need to do that? Do we need to do that because ये तो माँ बाप का काम है, हमारा काम तो नहीं है. हमारा काम तो उन्हें सिर्फ पढ़ाना है. नहीं, हमारा हम उनके माँ बाप के साथ, अपने स्टूडेंट्स के माँ बाप के साथ एक टीम है. वो टीम का काम है कि वो स्टूडेंट्स को आगे लेकर चले और आगे जाके वो एक दूसरे के साथ अच्छे ह्यूमन बींग्स क्रिएट हो सके. Now, if you look at the slides, उसमें introductory activity में लिखा हुआ है warm up, self introduction मैंने कर ली है, and sharing two strengths and weaknesses. Strengths and weaknesses as human beings तो हम सबकी हैं, but what we are really discussing here is strengths and weaknesses not as a human being but as a teacher. Now, as a teacher, क्या हो सकती है हमारी स्ट्रेंथ्स? हमारी स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं कि हम क्लास को डिसिप्लिन कितना अच्छा कर लेते हैं, हम कितना अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हैं, और उस कम्युनिकेशन की वजह से हम कितनी अच्छी तरीके से उनको आगे पढ़ने का और सीखने का उनके अंदर एक जज्बा पैदा कर सकते हैं. ये हमारी स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं. वीकनेसेस क्या हो सकती हैं? वीकनेसेस, unfortunately, we are all human beings and we have our own weaknesses. वो weaknesses sometimes get translated into our classrooms. गुस्सा जल्दी आ जाता है हम लोगों का. कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट हमारी टीचर्स होते हैं जो that are able to teach with such composure and such dignity कि उनकी क्लास में बैठ के मजा आता है. But some of our teachers do not have that kind of a composure. They are easily, एक क्लास के साथ on one उनका इंटरेक्शन जो है वो जरा सख्त गिर होता है. Now, what I will try to do is it's a very big class. So unfortunately, I will not be able to take a lot of your questions and your reviews and your opinions, but a few we can share. If you would like to share your own weaknesses and strengths with the whole group, so that एक छोटी सी introduction भी हो जाए और थोड़ा सा हम एक आपस में एक दूसरे के साथ हम कुछ बात भी कर सकें. If someone is interested in saying something, can you just वो hand का sign जो है वो आप दिखा दें. I will ask Eamon to open your mic. Eamon, can you do that please? इनमें से जो भी अगर interested है थोड़ा सा अपने आप को introduce कराने के लिए और थोड़ी सी अपनी strengths और weaknesses की बात करने के लिए, तो we are ready for that. Are you ready, participants? Please, would someone like to talk or say something? Have you all joined in? I don't see any high hand signs in my Eamon, do you see any hand signs? I do not see any hand signs. नाम बताइए, मैं अनम्यूट कर देती हूँ.
I think abhi tak, I don't know if the students are ready or not. मैम अनम्यूट कर दिया गया है विकास माइक, अगर आपने कुछ बात करनी है तो आप कर सकते हैं। Acha ji. If you are not ready for this activity, we can do it further on. Let's continue with the our lecture then. Hello. Let's continue with the lecture. The communication process is very simple. We think of um, or I think let's first just continue for a little bit. So kinds of communications. Now there is verbal communication, there is non-verbal communication, there is written communication, there is listening and visual communication. Now what happens? A teacher is standing before a class of, let's say, minimum class 50 to 55 की class होती है, minimum class. Larger classes तो इससे बहुत बड़ी बड़ी classes भी होती हैं. So a teacher is standing before a class of 50 students, and there is one person who is trying to communicate. Anam Aruj has a question and she wants her mic unmuted. Can I just finish what I'm saying, and then inshallah I will unmute your mic. So this teacher standing in a class of 50 students will then try to communicate with those 50 students. Now, how do we communicate? Because our lecture is all about effective communication. So what makes a teacher effective in a classroom? Does he or she come into the classroom and say, open your books, such and such page, let's start reading it? Is that good communication? Or the teacher comes into the classroom and first tries to interact with the students. Now, what kind of interaction can that be? Establishing some kind of connection with them. I saw one of my colleagues just once told me one of the ways that they try to establish this communication is they come into the classroom, say Assalamu alaikum, and have eye contact with the students, and that calms the whole classroom down. Yes, that's a good way of doing it. कि आप classroom में आए, आप classroom में वहाँ students के साथ एक eye contact establish करें, so that they then will have it's like, आप किसी के साथ जब पर्सनली इन कांटेक्ट आते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी जो अटेंशन है वो आपकी तरफ हो जाती है. सो द टीचर हैज टू come into the classroom and make some kind of gesture or some kind of has to establish a connection between himself or herself and the students. इसमें फर्क तरीकेकार हो सकते हैं, फर्क टीचर्स के फर्क तरीके होते हैं, and they have their own ways of doing it. I would like you to share some of your ideas अगर आपके पास हैं. Eamon, can you, there are some people in my chat board who are saying they would like to say something. Can you unmute some? There's Ikra and there was Anam before that. They would like to say something. If you can unmute their video. अगर आपकी clear नहीं है, if you can't see me clearly, please, I think you need to check your laptops or your phones for that. I think आपका माइक अलाउ कर उस दिया गया है, सेंस मैडम में से क्वेश्चन पूछ आपके सकती हैं. जो वाईफाई है उसके भी इशू हो सकता है. So can you Anam, can someone please Anam का खोल दीजिए mic please if she would like to share something. Can you do that? Miss Farah. Assalamu alaikum, Miss Farah. Can you hear me? Can you do that, Eamon?
किसी माइक खोल दीजिए अगर if it is possible. Assalamu alaikum, Miss Farah. Can you hear me? I'm sorry, I'm not able to open your mic, so I don't have that authority with me. So if someone, I don't मैडम know. फरह हमीद मैडम फरह हमीद वो क्वेश्चंस कर रहे स्लाइड्स हैं। आई आपको नहीं थिंक नजर आप आ अपनी रही, साइड से उन्होंने ना शेयर स्पीकर कर चेक दिया। कीजिए, आपको अगर आवाज नहीं आ स्लाइड्स रही हमारी। आपको उसके बाद यस आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी है, मगर आप लोगों के माइक्स अगर ओपन हो जाए तो वी वुड बी एबल टू डू दैट, बट टिल द माइक्स आर दे आर स्टिल म्यूटेड, सो आई विल continue with मैम आप my अटेंडेंस में talk. से जिसका नाम So it लेंगी मैं seems उसी I'm का the only माइक one अनम्यूट who's able करूंगी। to communicate. So let's do that. So basically verbal communication तो वही है जो हमने अभी बात कर दी है कि how we are able to talk with each other and how we are you know फेस टू फेस कन्वर्सेशंस हैं, फिर उसके अलावा चैट्स हैं, मीटिंग्स हैं। अब ये ऑनलाइन बहुत हो गया है। ऑनलाइन वी हैव बिकम क्वाइट कन्वर्सेंट विद ऑनलाइन टीचिंग नाउ। ऑफ एंड ऑन ऑनलाइन टीचिंग पे हम चले जाते हैं एंड वी डू इट। उसके अलावा बहुत सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ये सब ये है। फिर लेटर्स एंड अभी तक इंग्लिश में तो हम अभी तक लेटर राइटिंग सिखाते हैं, एसे राइटिंग सिखाते हैं, ये सब। उसके अलावा अब उसमें हमने ईमेल्स ऐड कर ली हैं। सो दीज आर ऑल डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग। नाउ देयर आर, इससे आगे हम अब अगर चलें तो दे आर formal channels of communication, they are informal channels of communication, and unofficial channels of communication. Now formal channels of course is आपके email, आपकी जो अपने ऑफिस के अंदर जो communication है वो formal कहलाती है। Informal is like what we are doing now is a formal conversation. This is not informal. Informal होगी अगर हम बैठ के एक personal कुछ share करेंगे, कोई gossip, कोई तरह, that is informal. Whereas unofficial, official and unofficial channels, of course, उनका अपना है. When two friends sit together and talk, that is unofficial. When two colleagues sit down and talk with each other on something that has to do with their professional abilities, that is official channels. So ये भी है. I hope I'm they're saying that it's blurred. I don't know what I can do about you'll have to slides का आप फिक्र ना करें। मैंने जैसा पहले कहा कि हम slides का I will try कि आपको वो फिर से slides end में after the lecture share कर लें आपके साथ। So वो आपको मिल जाएगा, आप उसकी फिक्र ना करें। अच्छा, now कम्युनिकेशन जो है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? जब अगेन गोइंग बैक, जब हम शुरू में बात कर रहे थे कि क्लासरूम, व्हेन अ टीचर गोज इनटू अ क्लासरूम, how can the teacher make it possible कि they are effective in their communication? उसके लिए we have what we call the 7 C's. Now 7 C's क्या है? You should be clear, you should be correct, you should be complete, you should be concrete, concise, considered and courteous. Now ये 7 चीजें अगर आपकी कम्युनिकेशन में मौजूद हैं तो you should be able to be an effective communicator. अगर इनमें से कोई भी मिसिंग हो तो आमतौर पे मैसेज साफ तरह अगले को नहीं पहुंच सकता है। Now, what do we mean by clear? क्लियर क्या है? मैसेज जो है वो जम्बल्ड अप नहीं होना चाहिए। मैसेज जो है वो ऐसा ना हो कि बात नॉर्थ से शुरू हो और फिर साउथ पे चली जाए और फिर वेस्ट और ईस्ट चली जाए। सो ये someone has asked, our students are unable to reason, have logical discussion with their teachers. If some students are not, how can we teach our students to speak with proper reason? Exactly. This is what I'm discussing now. If you are able to teach them these 7 effective ways, the students should be able to communicate clearly and precisely. Now, again, clear ये है कि message जो है वो अब
ये किस तरह हो सकता है कि आपका मैसेज क्लियर ना हो? ये उस वक्त होता है जब आपकी अपनी थॉट्स क्लियर नहीं है। लेकिन जब जो रूट है वो साफ ना हो तो दरख्त सीधा और ऊंचा किस तरह उठ सकता है? सो सबसे पहले what you have to teach is teach yourself and your students to have a clear thought process. जो आप बात करना चाह रहे हैं वो बात पहले आपकी समझ में आनी चाहिए, जो बोलना चाह रहा है उसकी समझ में आनी चाहिए। जब वो समझ में आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप वही चीज आगे भी सही तरह कन्वे कर सकेंगे। फिर करेक्ट। What do we mean by correct? Of course, if we don't tell a lie, it's correct. No. Because we are talking about teaching. Teaching में being correct doesn't just mean कि वो truthful होनी चाहिए, सच होना चाहिए, नहीं। वो जो knowledge आपकी है वो authenticated होनी चाहिए। जो इंफॉर्मेशन आप पहुंचाना चाह रहे हैं वो ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए, मीनिंग इट कैन बी वेरीफाइड एंड इट कैन बी दिस इट कैन बी द स्टूडेंट कैन बिलीव इन इट टोटली। नाउ ये अब हमारी किताबें हैं, किताबें लिखी हुई हैं सारी, आई मीन एफए की है तो लाहौर बोर्ड या जो भी बोर्ड आपको लगता है उसकी किताब लिखी हुई है या यूनिवर्सिटी की है, तो वो भी सारी ऑथेंटिकेटेड किताबें हैं। मगर जब आप उन टेक्स्ट बुक्स को जब आप सब्सटैंटिएट करते हैं, जब उनके साथ और इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, तो वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। उसमें यू शुड बी अगेन वेरी क्लियर about what you are saying, and then what you are saying should know it with an authority, and you should then be able to say it with an authority. Then complete again. Now this is very important. कुछ अरसा पहले एक शुरू हुआ था कि जी लेसन प्लान बनाएं और लेसन प्लान के तहत आप क्लास में जाएं और आप पढ़ाएं। वजह क्या थी? लेसन प्लान क्यों जरूरी है? वो लेसन प्लान इसलिए जरूरी है कि इस लेसन प्लान, आप जब लेसन प्लान बनाते हैं तो आप सोच के बनाते हैं कि भाई ये चीज कंप्लीट है, ये इतनी ही पढ़ानी है, ये कंप्लीट पढ़ानी है, ये एक सेगमेंट है जो कंप्लीट करना है। ये नहीं है कि जी आप क्लास में जा रहे हो, बिकॉज मैं इंग्लिश की हूँ तो मैं उसी की एग्जांपल दे सकती हूँ कि आप क्लास में जा रहे हो, आप क्लास में कह रहे हो कि जी आज ये पोएम वर्ड्सवर्थ की हम पढ़ा रहे हैं, मगर आप देखो हो ये तो बहुत लंबी पोएम है, आज हम इतना ही इसके 2 वर्सेस करेंगे या 3 वर्सेस करेंगे, बाकी 3 वर्सेस कल करेंगे। ठीक है, दैट्स नॉट अ बैड वे, आप टेक्स्ट को इस्तेमाल करें, मगर उन 3 वर्सेस में अगर आप कोई चीज पढ़ा रहे, इमेजरी पढ़ा रहे हैं या कोई चीज पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको कंप्लीट करनी है। वो ये नहीं है कि अच्छा अब तो ये तो वो बेल हो गई है या लेक्चर का टाइम खत्म हो गया, नहीं नहीं, यू हैव नीड टू कंप्लीट, यू शुड बी क्लियर कि आप वो चीज अपनी कंप्लीट करके, आपको पता हो कि 10 मिनट रह गए, मैंने ये कंप्लीट कर लेनी है अपनी। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड बी एबल टू नॉट ओनली give knowledge, but you should be able at least to give knowledge at that time, to give enough knowledge that the thing is completely set in the mind of the students, and they know exactly कि हमने इतना ये काम कर लिया है और हमने इतना पढ़ लिया। लैंग्वेजेस की बात हो रही है, आई थिंक द सेम गोज विद एनी अदर नॉलेज आपकी। अगर आप मैथ पढ़ा रहे हैं, यू शुड बी क्लियर कि आज मैंने ये चीज कंप्लीट करानी है और टाइम का उसके हिसाब से आप ख्याल रखें। देन कर्टियस, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। क्लास में आप जाते हैं, आपने अपने स्टूडेंट्स को इज्जत देंगे तो वो आपकी इज्जत करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पेक्ट हैज टू बी गेन्ड, इट इज नॉट ऑटोमेटिकली गिवन। इस चीज को अगर हम, एक्सक्यूज मी, इस चीज को अगर हम ध्यान में रखें तो we would be the best teachers. You need to be, I know there are some very rowdy and very uncouth kind of students in the classroom sometimes, especially मेरे male colleagues इस चीज को face करते हैं, मगर I still say there are, even if they are the most rowdy class in your section, you can still use means that
that are dignified, that are courteous, so that this is how you teach them. आप अमल के थ्रू ही सिखाते हैं ना. So आपका अपना जो तरीकेकार है, आपके अपने बोलने का, आपका लहजा, आपके बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो स्टूडेंट आपको कॉपी करे. Now, always remember, students, when they respect a teacher, they copy their teacher. And if they are going to copy you, then you need to put on the best face, the best way of teaching them. That is the most important thing a teacher can do. So please, this component I would emphasize again and again. As a teacher, इखलाक आपका जो है वो आपके सबसे बेहतरीन इखलाक होना चाहिए. हमारा मजहब भी यही कहते हैं, और एज ए टीचर हमारा प्रोफेशन ये डिमांड करता है. I know sometimes it's difficult, but still I would request, I would recommend that you're coming into your classroom. Okay, unfortunately, if you are rude, if you have a off-putting attitude when you come into the classroom, it conveys something to your students. It conveys that, one, my teacher is not interested in me. That is what the student thinks. The teacher is not interested in me. Ek. Dusra, I am. If he's not going to give me respect, I am not going to give them them respect. ये attitude अपने students में आप translate करते हैं. Please don't do that. It doesn't help at all. Then concrete, of course, the authentication के साथ ही है. Concrete है. It should be, your knowledge should be as such that it should be able to it should be able to be verified. Concise. Now this is so important. I am one of the teachers जो इस मामले में थोड़ा सा है. When I'm interested in something, when I'm talking about something, I go on and on and on and on. हम सब यही करते हैं. So we have to be very careful that we are concise and precise in what we are teaching. Considered, of course, this also goes without saying. Again, I have activity here that I would like to do with you. Unfortunately, if I am not able to do it, mics are not going to be open. You can always write it on your chat board, but I would like you to Ma'am, answer this question. Ma'am, How much आपको मेरी आवाज आ time रही है? do you think actually communicate with you spend communicating with others? Now I'm talking about professionally now, because we are discussing professions. So in a classroom, outside the classroom, and I would like you to write this down. How much time do you spend interacting with your colleagues professionally? I'm not talking about gossip or sharing your personal beliefs and thoughts. No, मैम आपको professionally, आवाज आ रही है how मेरी? much do you communicate with each other? Do you discuss with each other? Is there some space or some place where you can sit down and discuss your professional thoughts with your colleagues? And if you do that, share the situation, problems, and challenges at work in which communication played a critical role, both in cause and solution. So where if you have some incidents or in something that happened to you in your college, in your university, where there was a breakdown of communication, and how that communication was then re-established. If you have some incidents, and if you like to share some, never mind agar mic pe nahi aap bol sakte, you can always share it on the chat board, and I can read it out for everyone and we can discuss it. So if you have anything, just I can read it out. I'm unfortunately, Eamon, can we have the mics, please? Is it possible? Yes, ma'am, There आपको are आवाज आ some रही है मेरी? hands that are open. Rubina would like to say something. Mohammed Javed would like to say something. Can you open their mics if possible? हो सकता है? Yes, ma'am, रुबीना मैम का माइक I can't अनम्यूट कर hear दिया गया है. उन्होंने anything. कुछ पूछना Let है me तो वो see पूछ if I सकते हैं. can unmute you. Let me see if I can unmute you.
No, I'm not. I can't unmute. Oh, Mohammed Javed Saab, you are unmuted. Can you talk? Up. Would you like to share something with us? I can't hear anything. I can't hear anything. मुझे कोई आवाज नहीं आ रही. Sidra is saying, no, I can't hear anything. जी, 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 अस्सलाम वालेकुम. Hello? Hello? Oh, I can't hear anything. I think it's something to do with my phone. जी, हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, बट वो आप माइक ओपन कर दें कुछ स्टूडेंट्स के, अगर. जी मैम, मैं मीटिंग में भी आपसे मुखातिब हो रही हूँ, पर आप सुन नहीं पा रही. मुझे मे भी आपके इंटरनेट का इशू है. हो सकता है वैसे मुझे, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स के किसी का भी वो नहीं आ रहा है somehow. ठीक है मैम, अब आप उनका हैंड रेज है, आप मुझे जस्ट उनका नाम बता दीजिए. अच्छा, यहाँ मोहम्मद जावेद हैं, उनका हैंड रेज है, और रुबीना है, उनका हैंड रेज है मुझे, और एक वजीहा मुनीर है, उनका हैंड रेज्ड है. इनका अगर आप ओपन करते हैं. हाँ, अनम्यूट कर दीजिए. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. मैम जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आपको माइक अनम्यूट कर देंगे. जी. Anna Marouj is saying that they have 6 permanent teachers and the principal has created an environment. We are always busy in working and professional discussions. Excellent. I would like to encourage that principal, and I would say that you are doing an excellent job if you are allowing them. But can you share something? What kind of professional discussions do you have? Do you discuss lectures, what you are going to teach or whatever, or how to look after your students? Just write it down if you can't say something. Anam. I can't hear anyone. So as I can't hear anyone and I don't have much time, I will continue. You can just write on the chat board, please. I think that would be much more effective. Let's go on. Now, effective, if we are effective, if these 7 C's or these 7 components are used, effective communication happens. Again, if you are good in we assume, I mean, हम सब कहते हैं, you are good in your whatever you are teaching. You have the knowledge, you have the information, you have everything. So the message is there. Now, how to convey that message? ये 7 C's जो हैं, if you're courteous with in your classroom, if you are precise and concise in your message, if your message is complete, and that you make sure that at the end of the class you get some feedback from your students. Now that is important. Even the best of teachers, and I'm serious about it, best of teachers need to have feedback, because without feedback, how do you know you were able to teach whatever you were able to teach was not had you gave enough knowledge to your students that it made them know more, or left
a thirst in the students to need more. Now that is also important. आप ना सिर्फ जो आप पढ़ा रहे हैं वो ज़रूरी है, मगर ये कि वो एक चैनल बन जाए उनके लिए, आपके स्टूडेंट्स के लिए, कि वो और जानना चाहें. So not only do you need to convey the knowledge, but you also need to convey the thirst to know more. Now, ये अगर आप कर रहे हैं तो you have been very effective in your communication, and you have been a good and a very effective teacher. Now, ये चीजें जो हैं अगर आप कर सकते हैं तो it will automatically make you the best of the teachers. Now, कन्वे कर दिया आपने मैसेज, ठीक है, आपने जो भी बताना था आप बता दिया. अब उसके अलावा आपको क्या चाहिए होता है? Now, if you have, there is a slide here. It's quite small, but अगर आप उसमें देखें, उसमें वही चीजें जो हैं वही क्लियर होना चाहिए, clarity and brevity होनी चाहिए, listening and understanding. Now, this is the other way out. ना सिर्फ टीचर effectively communicate करे, but also is able to listen. The teacher has the ability to listen. Teacher has the ability to to connect with the student. और connect किस तरह करते हैं हम? सिर्फ बोल के तो नहीं connect करते ना, हम we connect by also listening to our students. जब ये हो जाता है, इसका एक और नाम भी है. IQ की तो हम बात करते रहते हैं, एक है जो हम जिसे कहते हैं EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस. नाउ आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस हैज बिकम द मंत्रा, नया जो चीज है, कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स और टीचर के अंदर IQ होना जरूरी है, बट EQ की भी बड़ी जरूरत है. EQ के बगैर भी अब वो कहते हैं कि सही काम नहीं. EQ क्या है? Can someone, I mean, psychology के यहाँ पे अगर हैं तो they will be able to answer that. What do we mean by EQ? Emotional intelligence. Can someone answer that? No. अगर आप, एक छोटी सी बात यह है कि अगर हम बात करते हुए, हम अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, मगर हम किसी और की सुन नहीं रहे, सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, तो क्या होता है? हम वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, टू वे तो नहीं है. तो टू वे के लिए हमें अपना अपना दिमाग, अपना दिल खोलना पड़ता है दूसरे की बात सुनने के लिए ना. जब ये दोनों चीजें हो रही होती हैं तो फिर एक कनेक्शन बनता है, और दैट द पीपल, और जब ये कनेक्शंस बना सकते हैं तो फिर EQ, they have good EQ. Yes, someone has said that being courteous is one of the most important features of communication as a teacher. Yes, आप वही बात जो शुरू में मैंने की थी, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी. और टीचर्स को इससे बेहतर कौन जानता है इस चीज का? आप क्लास में आप डांट के, आप डपट के, आप चुप करा सकते हैं स्टूडेंट्स को, मगर क्लास के बाहर नहीं चुप करा सकते. सो क्लास के बाहर स्टूडेंट्स उसी टीचर की तरफ मुड़ते हैं या करते हैं जिनको वो लगता है कि ये टीचर जो है ये हमारे लिए हमारे साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, हमारे साथ ये इज्जत है, या हमें ये इज्जत देता या देती है. सो वहाँ पे आके आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है. No, sorry, I have very little time left of my lecture, so I am quickly going through the main points now. Of course, then उसके बाद आपकी selection of the right medium is also important. हम बहुत हाई टेक हो गए हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर. पूरे आपके वो लगे होते हैं, आई मीन अब तो बड़ा हो गया है कि हमारे वो कैमरा वो लगे होते हैं कि प्रेजेंटेशन के लिए आपकी सारी वो. बट बोर्ड्स तो पहले से ही होते थे हमारे, और बोर्ड से हम यूज करते थे, एंड वी यूज्ड टू टीच फ्रॉम देम. बट I have seen
teachers who stand in the class looking towards the board or looking towards their the presentations and not looking towards their students. Now, this is a tragedy in a classroom. The first and the foremost connection between a teacher and a student is the eye connection. And the body language that creates, how that is the first means of communication between a student and a teacher. और जब आपका टीचर बोर्ड की तरफ मुंह करके या अपने रोस्ट्रम में अपनी अपनी किताब की तरफ नजर नीची करके जब सारा लेक्चर गुजार देता है तो वो there is nil communication, no communication at all. Now, when this happens, all communication breaks down. And unfortunately, this is something that I have, in this modern world, I have seen this happening more and more. पहले एक टीचर के साथ there used to be more connection, there used to be more eye contact, but not now. अब नहीं है. Unfortunately, this modern world, all over the world, these phones and these laptops have taken away that feeling of oneness with each other. And the same thing is happening in the classroom. The teacher and the students have become two entities, not one. They are no longer one entity. They are no longer just one thing. So the communication is breaking down more and more. अब knowledge convey हो रही है, feelings convey नहीं हो रही है. Feelings, emotions की बात नहीं कर रहे हैं. Feeling of being fellow human beings, feeling of being part of one community. This is breaking down, and this breakdown is leading to more and more breakdown of communication. So एक ये चीज जो है ये बहुत है. अच्छा, उसके बाद आखिरी जो मेरा लेक्चर का कंपोनेंट है कि what are the things that lead to communication barriers. Now there are lots of them, but I can talk about 7. Physical barrier, cultural barrier, language barrier, emotional barrier, gender barrier, organizational barrier, and perceptual barrier. Now, these are different barriers that lead to the breakdown of communication. Some I have talked about during my lecture, but some of them you will they are there in the slides. You can मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं. मेरी स्लाइड्स जो हैं वो आपके लिए हेल्प है कि जब आप मेरा लेक्चर रिव्यू करेंगे तो ये स्लाइड्स को अगर जब आप खोल लेंगे तो यू विल फाइंड कि ये कंपोनेंट्स आपने इसमें हमने डिस्कस किए हैं. सो इट विल हेल्प. दी स्लाइड्स आर लाइक नोट्स. So आप जब भी इन्हें खोलेंगे you will know exactly what we have been talking about. Now, because the mics are not working and we are not able to communicate directly with each other, the only other way of communication that we have left is your chat board. Please do write on the chat board. I am looking at the chat board all the time, and I do read from the chat board if you write something that needs to be discussed. So अगर कुछ है तो आप please उस पर लिख दें your ideas, your feelings you would like to share with the rest of the class, you would like to share with me, and we can do that. The last activity that I have is communication is the key to achieving all of our goals. This is a statement. I would like you to tell me whether you agree or disagree. Just write agree or disagree on your chat board. Also, if you have a situation in which communication was not critical in solving that, I mean, हमें दूसरा तो देखना है ना कि कम्युनिकेशन जरूरी है और कई दफा कम्युनिकेशन जरूरी भी नहीं होती. कुछ ऐसी अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम या इंसिडेंट आपको सिचुएशन पता हो तो प्लीज डू शेयर विद अस ऑन योर चैट बोर्ड. सो वी विल डिस्कस दैट. सो अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो प्लीज, आई हैव अनदर, आई थिंक 5 minutes,
and we can discuss that with that. इसके अलावा अगर you have some other thoughts that you would like to share with all of us, you can write on your chat board. I can read it out. Mic are muted, unfortunately. Yes, I don't know what the issue is, but let's continue. Some names seem to be familiar. So this is ये आपका ग्रुप लाहौर और उसके इर्द गिर्द वाला ग्रुप लगता है. So welcome. Because I have also worked always in Lahore, so this is a familiar territory for me. Just I think if nothing else that I can share a few incidences and things that have happened with me, which are I think are relevant to as a teacher. So one of what I found was that students always, I mean, Alhamdulillah, we are also lucky in the sense that we live in that part of the world where still the teacher is looked up to and considered, someone who needs to be respected. Students are still, I still remember, I mean, there are some times, but most of the time, if you are walking down a corridor, the students will still stop and they will say Assalamu alaikum to you. I find this so heartening because I have been abroad and I've seen वहाँ पे student teacher का इतना ज़्यादा यानी लाइन इतनी ब्लर हो चुकी है कि वहाँ पे nobody cares. स्टूडेंट है, टीचर है, यहाँ पे अभी भी स्टूडेंट आपका खड़ा होगा, साइड पे होगा और आपको सलाम करेगा. Which I find as a old school teacher, I find this very heartening. It makes me proud of being a teacher. So ये चीज जो है ये हमें अभी भी अपने स्टूडेंट्स में inculcate करनी है. You know, there should always be a line between the teacher and a student. You should be friendly with your students, but you can't be friends with your students. There is a difference between that. कि आप friendly हो मगर friends ना हो. Friends का मतलब है कि आप उनके गले में हाथ डाल के नहीं फिर सकते. आप उनके साथ एक polite, एक ऑनरेबल तरीके से आप उनके साथ बात करें, उनके साथ आप कम्युनिकेट करें. दैट कैन हैपन एंड इट शुड हैपन. दैट इज इम्पॉर्टेंट. बट दे आर नॉट योर फ्रेंड्स. अगर आप फ्रेंड्स हो जाते हैं तो आप क्लास में डिसिप्लिन नहीं आप मेंटेन कर सकते. सो इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है. एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वेयर वी ड्रॉ द लाइन. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Hanji, and nobody has written anything down on their chat board. I don't think so. I can't see anything. Let me see. Let me drag it down. Gee, someone has, no, I can see there are some people who are writing something down. What strategies can be implemented to balance constructive student interaction with need to minimize distraction in the classroom? That's such a good question. Again, if you are clear in your mind exactly what to teach and how much to teach, teachers are seldom distracted. You have to be very careful. There will be students who are just sitting there to distract you, to make you go offline. You have to be very careful that you know exactly when to pull back and say, "Wait, ये अब नहीं हो सकता." उसके अलावा shortcomings of students. Sorry, I couldn't read that. For effective teaching, the interest of students is important. Yes, I know it is important, but it's not just कि हम वहाँ पे students को जो interest है वो ही पढ़ाने बैठे. हमें तो अपना कोर्स के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है. अपनी जो हमारा syllabi है हमें उसके हिसाब से आपको. Then what is important is that whatever you teach, you make it interesting. So ये भी एक teacher के लिए बड़ा important होता है.
You have personal discussions with, if you have personal discussion with the parents, nothing like it. वो तो बहुत important है. I don't like it because if you don't like someone and it's difficult to talk to them, yes, it is always difficult. But then we have to rise above it. In life, we have to deal with a lot of people. Some we like, some we don't like. मगर हम चलते हैं, हम करते हैं, बर्दाश्त करते हैं और हम but courtesy should always remain the focal point here. Even if you don't like someone, you should still be at least courteous to them. Interest, job ठीक है. What else? For interest of students important. Again, this side. Discussion with colleagues about some specific students. Yes, I think students should be discussed by colleagues. That is very important. This is one of something that is being lost here. Teachers बैठ के एक दूसरे के साथ, if you talk about your students with each other, you find strategies to help the students, which is important. It's about understanding, managing on your own emotional intelligence is about understanding and managing your own emotions. Yes, that is true. The interest of students is important, but the teacher, let's see, where else? Practical skills to engage the students and their attention span is constantly decreasing. Yes, practical experience. What I found was that moving around in the classroom is also important. If the teacher is just standing, again, I talked about eye contact. What I found was that if I moved around, and especially in a large classroom, if I moved around in the classroom, my students were always engaged with me. If I remained stuck in one place, then usually they were distracted and I was distracted. Is not feedback is someone pointed out this feedback sometimes is not realistic as the students often give feedback based on personal likes and dislikes. Sure, they will, but you are intelligent enough to know when to what kind of feedback is important, but it is important. देखें, this is how we teach our students. अगर वो एक दफा गलत जवाब दे देते हैं तो क्या आप उनको अगली दफा जवाब देने से रोक देते हैं? नहीं, आप फिर भी उनसे जवाब सवाल करते हैं और जवाब उनसे लेते हैं और इसी तरह आप उन्हें सिखाते हैं कि किस तरह सही जवाब दिया जाता है. So that is also important. You need, even if they are giving wrong answers, wrong feedback, keep taking the feedback because they will listen to other students who will be also giving the feedback. And what else? I'm not Fawzia Nahid, sorry. I'm Farah Hamid. Thank you if you learned a lot. Thank you for your feedback. Constructive student interaction with minimized distraction in the class. मैंने जिस तरह पहले ही कहा था, this is based on classroom situation. आपकी कैसी है? If the students are being very distractive, if they are, you have to be eye contact उनके साथ रखिए. उनको अगर वो कुछ नहीं आपको पे अटेंशन कर रहे हैं, then point them out. What are you doing? और इस तरह को आप कुछ करके उनको re-engage with yourself. That can lead to and what else? Thank you. Someone said informative lecture. Thank you so much. I wish there was more time and I could discuss more classroom strategies with you, but unfortunately we don't have much time. I think we have finished the time. Thank you so much, class, and I hope you enjoyed my class. And I felt I would have enjoyed more if I was able to talk to you all, but that is how things are. Thank you very much, and best of luck for your rest of your lectures. Thank you very much. Allah Hafiz.